La música elegante lenaba la capilla de cristal, donde los arreglos de rosas blancas y candelabros dorados anunciaban una boda digna de la realeza moderna. Invitados con trajes de diseñador, joyas brillantes y miradas altivas ocupaban cada banco. Todo en aquel lugar hablaba de dinero, poder y estatus, todo, menos la joven que acababa de entrar por la puerta lateral con un pequeño ramo en sus manos. Camila nunca había visto tanta riqueza reunida en un solo lugar. Su vestido sencillo, de tela modesta y zapatos gastados, desentonaba cruelmente con el lujo que la rodeaba. Había sido enviada por la florería a dejar un último encargo, pero el nombre del salón estaba mal escrito. Sin darse cuenta, había entrado al salón equivocado. Y, agotada por el largo día de trabajo, se sentó en la última fila, esperando que alguien recibiera las flores. Las conversaciones a su alrededor se detuvieron de golpe. ¿Qué hace ella aquí? Murmuró una mujer, observándola de arriba abajo con desprecio. ¿Quién la dejó entrar? Delante, la novia, Isabella, resaltaba como una figura perfecta en su vestido de diseñador. A su lado, el novio, Santiago Herrera, heredero de un imperio tecnológico valorado en millones, lucía impecable, pero su mirada no estaba en el altar. Estaba fija en Camila. Desde el instante en que sus ojos se cruzaron, una corriente invisible atravesó el aire. No fue deseo superficial ni simple curiosidad, fue algo profundo, inexplicable, como se reconocieron en silencio. Camila sintió que el corazón le martillaba el pecho. Desvió la mirada, avergonzada, creyendo que había cometido un error terrible. Entonces, una voz venenosa rompió el ambiente. Tú no puedes estar aquí. Patricia, la organizadora de eventos, caminó furiosa hacia ella, su rostro rojo de indignación. ¿Acaso creíste que era un lugar para gente como tú? Fuera ahora mismo. Camila se levantó de inmediato, con el rostro pálido. Lo siento, yo solo vine a entregar las flores, debe haber sido un error. Seguridad. Gritó Patricia, señalándola como si fuera una ladrona. Secuena esta chica antes de que arruine la ceremonia. Las miradas de los invitados se clavaron en Camila como cuchillos. Algunos rían en silencio. Otros tomaban fotos. La humiliación la envolvía como una tormenta. Entonces, una voz firme se impuso sobre todas las demás. Deténganse. El silencio cayó como un rayo. Santiago Herrera había bajado del altar. Todos lo observaban incrédulos mientras caminaba hacia la joven humilde que estaba a punto de ser expulsada. ¿Quer explicarnos qué está pasando, Santiago? Preguntó Isabella, con una sonrisa tensa. Pero él no apartaba los ojos de Camila. Ella no se veía a ningún lado. Un murmullo recorrió la capilla. Patricia tartamudeó, confundida. Pero señor, ella no está invitada, y es solo una repartidora. No me importa como lego, respondió él sin mirarla. Esta joven es la única persona en este salón que no ha fingido nada desde que entró. Camila levantó la mirada con asombro. Señor, yo no quería causar problemas. No eres tú quien causó el problema, dijo con suavidad. El verdadero problema es que todos aquí han olvidado que significa tratar a un ser humano con dignidad. Isabella apretó los labios. Santiago, esto es ridículo. Hoy es nuestra boda. El inspiró hondo, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda su vida.
No voy a casarme con alguien que desprecia a quien no tiene dinero, digo sin dudar. Y mucho menos mientras la persona que podría ser mi verdadero amor está frente a mí. Un grito ahogado llenó la sala. Las cámaras se activaron. Los invitados se pusieron de pie. El escándalo estaba servido. Camila retrocedió, temblando. No, usted no sabe nada de mí. Tal vez no, dijo Santiago, pero desde que te 6, supe una cosa, tu presencia aquí no fue un error. Fue el destino. En primera fila, una anciana se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dios mío, susurró, esa cara, esa mirada, es igual a la de Elena. Camila giró hacia ella. ¿Cómo conoce el nombre de mi madre? El silencio que siguió fue tan pesado como el mundo entero. Porque yo fui su madrina, y porque tú, la voz de la anciana tembló, tú eres parte de esta familia, aunque te lo hayan ocultado toda la vida. El corazón de Camila se detuvo por un instante. ¿Qué está diciendo? Santiago miró a su abuela, pálido. Abuela, ella. Ella es hija de Roberto Herrera, dijo con firmeza, tu primo. La niña que desapareció. La niña que creímos perdida para siempre. Los murmullos se transformaron en gritos. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible, yo crecí en pobreza, mi madre murió trabajando como servienta, nadie vino jamás por nosotras. ¿Por qué te ocultaron la verdad? Respondió Dona Mercedes. Porque esta familia tuvo miedo de una mujer sencilla. Miedo de una niña que no nació en cuna de oro. Todos giraron lentamente hacia el padre de Santiago, Don Aurelio, quien empalideció. La verdad empezaba a salir. Santiago miró a Camila de nuevo, y ahora su voz temblaba. Toda tu vida te hicieron creer que no valías nada, cuando en realidad eres heredera de todo lo que soy yo. Camila negó con la cabeza, llorando. Yo no quiero dinero, yo solo quería trabajar y cuidar a mi abuela enferma. Y en ese instante, Santiago comprendió la diferencia entre una mujer criada en el lujo vacío y una mujer forjada en la humildad, el dolor y la bondad. Entonces tomó su mano frente a todos y declaró: Puede que hoy haya empezado como una boda equivocada. Pero termina como el día en que encontré a mi verdadero amor. El murmullo dentro de la capilla ya no era un simple susurro. Era un torbellino de incredulidad, rabia, sorpresa y miedo. Camila apenas podía mantenerse en pie mientras los ojos de todos, antes cargados de desprecio, ahora la observaban con una mezcla incómoda de respeto forzado y confusión. Sus manos temblaban entre las de Santiago, que no la soltaba, como si temiera que desapareciera si la dejaba ir. Esto es una locura, murmuró Isabella, apretando los dientes. Esta chica está manipulando la situación. Pero Dona Mercedes dio un golpe firme con su bastón contra el suelo de mármol. La única manipulación aquí fue la de tu suegro, Isabella. Exclamó, señalando a Don Aurelio. Él fue quien destruyó a la única mujer que verdaderamente amó mi hijo Roberto. Los invitados se giraron lentamente hacia el hombre que siempre fue visto como un gigante respetable del mundo empresarial. Ahora, su rostro reflejaba algo que pocos lo habían visto, miedo. Camila sentía un nudo en el pecho. Mi madre, ¿usted la conoce de verdad? Preguntó con la voz rota.
Elena era pura luz, hija, respondió la anciana entre lágrimas. Era enfermera, humilde, pero valiente. Cuando se enamoró de Roberto, tu padre, él quiso enfrentarse al mundo por ella. Pero Aurelio la amenazó. Lo dijo que, si no desaparecía, te quitarían, te borrarían de su vida. Los ojos de Camila se llenaron de rabia y dolor al mismo tiempo. ¿Y mi padre? Susurró, ¿qué fue de él? Santiago bajó la mirada. La respuesta lo avergonzaba. Murió creyendo que tu madre lo había traicionado, dijo con dolor. Murió sin saber que tenía una hija tan fuerte como tú. Las rodillas de Camila fluctuaron. Toda su vida de sacrificio, todo el dolor de su madre, toda la pobreza, las noches sin comer, el desprecio de la gente, todo había sido consecuencia de una gran mentira. Don Aurelio intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo hice lo que cree necesario para proteger a esta familia. Mentira. Gritó Camila por primera vez, levantando la voz. Usted destruyó dos vidas por orgullo. Su voz, antes suave, ahora era fuego. Y los mismos invitados que hacía minutos se burlaban de ella, ahora agachaban la cabeza, avergonzados por haber juzgado a una joven que no solo era digna, sino heredera de una verdad manchada de sangre y lágrimas. Santiago se acercó más a ella y, sin importar las cámaras, sin importar la prensa, sin importar el escándalo, le habló con una honestidad que nadie lo había escuchado jamás. Te debo una vida que nos robaron. Pero, sobre todo, te prometo que a partir de hoy, nadie volverá a pisatarte. Ni siquiera mi propio apellido. Camila cerró los ojos. Por primera vez, en medio del dolor, sintió algo distinto, justicia, acercándose. El salón quedó en silencio absoluto. Las miradas se clavaban en Camila como agujas, pero lo que más pasaba no eran los murmullos, era la mirada de Alejandro. Una mirada llena de recuerdos, de dolor escondido, y de una esperanza que nadie más en esa sala podía entender. ¿De verdad eres tú? Preguntó él con la voz quebrada. Camila negó suavemente con la cabeza, confundida. Creo que me confund con alguien más, señor, yo, solo vine a entregar este paquete. Pero Alejandro no se movió. Dio un paso más cerca, ignorando a todos, a su prometida, a los invitados, a los padres de la novia que ya estaban furiosos. Hace 10 años, una niña me encontró tirado después de un accidente. Nadie se detuvo. Nadie, excepto ella. Me dio agua, me cubrió con su suéter y fue a buscar ayuda. Esa niña, se llamaba Camila. Un murmullo recorrió el lugar. Camila sintió que el corazón casi se le detenía. Yo, tenía una vecina que se llamaba así, pero, las imágenes regresaron a su mente. Ese día encontré a un joven herido en la carretera. Eras ti, susurró Alejandro con emoción. Me salvaste la vida. Y cuando desperté en el hospital, ya no estabas. Te busqué durante años. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Aquel recuerdo que había guardado como algo pequeño, sin importancia, era ahora el centro de todo. Sin saberlo, había salvado al hombre más poderoso de la ciudad. Y hoy, continuó Alejandro tomando su mano sin miedo al escándalo, entraste por esa puerta otra vez para salvarme, pero esta vez, de una vida vacía. De un matrimonio por conveniencia. La prometida de Alejandro dio un paso adelante,
furiosa. Vas a cancelar nuestra boda por esta, repartidora? Alejandro la miró firme por primera vez. No es esta repartidora. Es la única mujer que estuvo conmigo cuando no tenía nada. Y ahora que lo tengo todo, la quiero a mi lado. En ese momento, Camila entendió que no estaba allí por error. El destino la había llevado exactamente al lugar que debía estar. Pero lo más difícil, apenas estaba por comenzar. Las puertas del salón se abrieron bruscamente. Dos hombres de traje negro entraron con pasos pesados. Detrás de ellos venía un rostro del pasado de Camila, un rostro que prometía problemas. Y en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella, solo dijo una frase. Legaste más lejos de lo que te permití. El air del salón se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Todos los ojos se dirigieron al hombre que acababa de entrar. Camila lo reconoció de inmediato, Víctor Salgado. El mismo hombre que había controlado su pasado, que la había hecho trabajar desde niña en condiciones injustas, que la había amenazado cuando intentó escapar de su red de explotación. Pero verla de pie, en medio de una boda millonaria, con la mano del novio entre las suyas, eso no estaba en sus planes. Vaya, sonrió Víctor con arrogancia. La niña invisible ahora se cree invitada VIP. Alejandro dio un paso al frente, colocándose entre él y Camila. ¿Quién es este hombre? Preguntó con voz cortante. Víctor sacó una tarjeta lentamente. Soy parte de la empresa de seguridad que maneja sus propiedades, señor Montenegro. Y esta joven, miró a Camila con desprecio, tiene una deuda conmigo. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso es mentira, yo ya pagué todo lo que debía. Las deudas conmigo no se pagan tan fácilmente, susurró él con tono amenazante. O regresas a donde perteneces, o todos aquí sabrán de donde vienes realmente. El salón estalló en murmullos. La madre de la novia exclamó horrorizada, algunos invitados sacaban sus celulares para grabar el escándalo. Alejandro, sin embargo, no soltó la mano de Camila. No me interesa de donde viene. Me importa hacia donde Virginia y no va a ir con usted. ¿Está seguro de eso? Sonrió Víctor, porque esta boda no se celebra, sus inversores perderán millones. Arriesgará todo por una chica que ni siquiera sabe quién es realmente. Un silencio sepulcral cayó otra vez. Fue entonces cuando Camila levantó el rostro. La vergüenza, el miedo, el dolor, se convirtieron en algo distinto, valor. Si sé quién soy, dijo con voz firme. Soy la mujer que sobrevivió a usted. La que escapó. Y la que hoy no tiene miedo. Alejandro la miró con admiración. Y también, añadió Camila, soy hija de Elisa Morales. El rostro de Víctor palideció. Eso es imposible. Mi madre trabajó para usted. ¿La recuerda? Murió por su culpa. Un escalofrío recorrió el salón. Se revelaba algo mucho más oscuro que una simple deuda. Alejandro frunció el seno. Camila, estás diciendo que este hombre es responsable de muchas vidas rotas, afirmó mirándolo a los ojos, incluida la mía. Las luces del salón parpadearon de repente. Una de las pantallas gigantes se encendió sola. Y todos vieron algo que congeló la sangre de los presentes, un video antiguo, donde Víctor amenazaba a varias jóvenes.
Entre ellas, estaba Camila, con solo 15 años. Alguien más estaba moviendo los hilos de esta noche. Y la siguiente imagen fue todavía más impactante. El nombre que aparecía al final del video era el del padre de Alejandro. El salón estaba en silencio absoluto. Todos los ojos se clavaban en Alejandro y Victor. La tensión era tan densa que parecía aplastar a los presentes. Camila sentía el corazón en la garganta, su mano aún estaba entrelazada con la de Alejandro, buscando fuerza. Esto significa, que mi propio padre. Susurró Alejandro, con la voz rota por la incredulidad. ¿Estuvo detrás de todo esto? Victor sonrió con arrogancia, creyéndose ganador. Así es, señor Herrera. Su familia siempre supo cómo mantener a las personas en su lugar. Tu padre eligió proteger el nombre de la familia, sin importar los daños colaterales. El rostro de Alejandro se transformó en una mezcla de rabia y desolación. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio por su empresa, parecía ahora un castillo de arena que el viento podía destruir. Camila lo miró, sintiendo que debía ser fuerte por ambos. Alejandro, no todo está perdido. Nosotros podemos cambiar esto. No dejemos que el pasado controle nuestro futuro. Pero Victor no tenía intención de rendirse. Esa niña, tu verdadero amor, pertenece al pasado. Puede que hoy tenga suerte, pero nadie escapa a la justicia de los que mandan. En ese momento, Alejandro dio un paso adelante, su rostro iluminado por determinación. No. Hoy termina todo. Se volvió hacia Camila. Cor antes de que la atrapen. Confundida, Camila dudó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tu vida está en peligro. Y yo no puedo perder otra vez. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Confía en mí. Antes de que pudiera reaccionar, Victor lanzó un grito y hombres de seguridad rodearon a Camila. Pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder. Con un gesto rápido, llamó a su equipo de seguridad privado, quienes irrumpieron en el salón con precisión impecable, bloqueando la salida de Victor y sus hombres. En segundos, la balanza del poder había cambiado. Victor, por primera vez, estaba acorralado. Su arrogancia se transformó en miedo. Camila, respirando agitadamente, miró a Alejandro. Todo esto, es por mí. El asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. No solo por ti. Es por justicia. Por tu madre. Por todo lo que te hicieron. Nadie más debe sufrir así. Los invitados observaban en silencio mientras Alejandro, con un gesto frío y calculador, desenmascaraba a Victor. Documentos, videos y pruebas que habían estado ocultos durante años aparecían en la pantalla. Cada mentira, cada amenaza, cada abuso quedaba expuesto. Dona Mercedes se acercó a Camila, con orgullo y lágrimas mezcladas. Mi niña, siempre supe que tu fuerza cambiaría el mundo. Camila comprendió, en ese instante, que la verdadera riqueza no estaba en dinero ni títulos, sino en justicia, coraje y en las personas que creen en ella. El sol comenzaba a ocultarse, teniendo la capilla de un dorado cálido, mientras los últimos invitados se retiraban, murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Alejandro y Camila permanecían juntos, todavía temblando por la intensidad de los últimos acontecimientos. La tensión de la boda equivocada, los secretos familiares, la amenaza de Victor,
te do parecía un sueño irreal. Nunca imaginé que te do terminaría así, susurró Camila, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Es demasiado para asimilarlo de golpe. Lo sé, respondió él, abrazándola con fuerza. Pero moranos, seguimos de pie. Nadie podrá volver a separarnos. En ese instante, Dona Mercedes se acercó, con su bastón golpeando suavemente el suelo. Su rostro reflejaba orgullo y alivio. Mi niña, la vida te puso a prueba, pero nunca dude de tu fuerza. Has demostrado que la humildad y la bondad siempre superan a la arrogancia y la mentira. Alejandro tomó la mano de Camila y la levantó ligeramente, mostrando al mundo que, aunque comenzara como una boda equivocada, había encontrado su verdadero destino. No importa lo que digan los demás. Hoy empieza nuestra historia, una que nadie podrá borrar. Camila sonrió por primera vez en horas, una sonrisa que combinaba alivio, felicidad y liberación. Y pensa que todo comenzó por un simple error que cambió mi vida para siempre. Mientras tanto, Victor era escoltado fuera de la capilla por la policía, humillado y derrotado. Los invitados que antes habían juzgado a Camila la miraban ahora con respeto, incluso con envidia silenciosa. Había ocurrido algo poderoso, la verdad y la justicia habían prevalecido. Alejandro la abrazó de nuevo, susurrando, nunca más permitir que alguien te haga daño. Juntos enfrentaremos cualquier obstáculo. Camila lo miró, sus ojos brillando de emoción. Y nunca más permitir que el miedo decida por mí. Hoy aprendí que la fuerza no está en el dinero ni en los títulos, sino en quien eres y en cómo enfrentas la vida. El cielo se oscureció suavemente, y las luces doradas de la capilla iluminaron a la pareja. El destino había escrito su historia, la joven humilde que se sentó por error en la boda millonaria, y el heredero que encontró en ella su verdadero amor, caminaban ahora hacia un futuro que nadie podría destruir.